Good morning to everyone. This is Nagur Miravali. In this video, we are going to discuss about the integration topic. In this one, we are going to discuss about some formulae and problems on this formulae. Okay, let's start the topic. Okay, in last class we have done some problems on the before formulas. Okay, now we are going to continue the same problems. Okay, let's start the class here. Okay, before going to the class, already we have learned in the trigonometric concept some formulas. Let us explain that formulas here. We know that in compound angles and submultiple angles and multiple angles, we know that the formulas which are 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square. In the same process, 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square. So when 1 minus cos you have seen, then its answer should be 2 sin square. How much the angle here? 2x. Now we are going to make 2x into half. How much you will get here? Half of the 2x, it will get x. In the same process, when you have seen 1 plus cos, you should take 2 cos square, and here theta will be going to half of the angle. Then how much you will get here? X. 2x, half of the 2x means x. They are the main formulas. In the same process, you can write here 1 minus sin 2x. It will get cos x minus sin x whole square. Okay, so when you have seen 1 minus sin, you should write cos minus sin, but here also the angle will be halved. So that means x on x here. 2x will becomes to half of 2x. That will you get x. Okay, so that is next. In the same process, you have to remember 1 plus sin 2x is equal to, here also you have to write cos x plus sin x whole square. They are the major formulas we have to use in the integration. Okay, remember one thing, remember these formulas. 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square of half of the angle here. So that is 2 sin square x. 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. 1 minus sin 2x is equal to cos x minus sin x. 1 plus sin 2x is equal to cos x plus sin x whole square. So they are the basic formulas in the trigonometric functions which can be used in the integration topic. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ ఏంటంటే మనం ఇంటిగ్రేషన్ టాపిక్లో యూజ్ చేస్తాం. సో ఈ ఫార్ములాస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 1 మైనస్ కాస్ 2x ఎక్కువ మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములాస్ ఇవి రెండు అనమాట. సో దీస్ టూ ఫార్ములాస్ వీ కెన్ యూజ్ రెగ్యులర్లీ ఇన్ ఇంటిగ్రేషన్. ఓకే, 1 minus cos 2x will becomes to 2 sin square x. 1 plus cos 2x becomes to 2 cos square x. Okay, you look at these formulas and read carefully and remember these formulas. Okay, let's start the problems on this model. Now let us explain the integration formulas here. So which are integration of trigonometric functions. Okay, formulae for trigonometric. Okay, before going to trigonometric integration formulas, I am going to write the derivative formulas for the trigonometric functions. Okay, by comparing this one, you can write the integration formulas easily. Okay, look at here. In first year intermediate, we have know that derivative of sin x is equal to cos x, derivative of cos x is equal to minus sin x, derivative of tan x is equal to secant square x, derivative of cot x is equal to minus cosecant square x, derivative of secant x is equal to secant x into tan x, and derivative of cosecant x is equal to minus cosecant x into cot x. They are the formulas for
differentiation of a trigonometric functions. Here మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ డెరివేటివ్స్ వేటికి ఉన్నాయంటే sin x ఉంది, cos x, tan x, cot x, secant x and cosecant x. So the derivative of every trigonometric functions are there here. So these formulas, by using these formulas we can write here integration formulas. We know that already మీకు చెప్పాను నేను, ఇంటిగ్రేషన్ is the inverse process of the derivative. అంటే ఏంటంటే ఇటు సైడ్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో డెరివేటివ్స్లో దీన్ని వీటన్నిటిని డెరివేటివ్ చేస్తే ఈ ఆన్సర్స్ వచ్చినాయి. ఇంటిగ్రేషన్లో ఏమవుతుందంటే వీటన్నిటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఈ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నౌ we are going to write the integration formulas. ఇవి మీరు నేర్చుకోవాలి. సో బట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ వేటి ఉన్నాయి, sin xకి, cos xకి, tan xకి, cot x, secant, cosecant అన్నిటికీ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఉన్నాయా లేవో చెక్ చేసుకోండి ఒకసారి. Now this formula will be turned into here the first formula. So we can integrating this one, you will get sin x. Okay, so that means you have to write here integral cos x is equal to, the first formula of integration is integral cos x is equal to how much you will get, sin x. Okay, sin x. So finally you can write plus c. Next the second formula will be obtained from this one. So how to write, integral of sin x is equal to, you will get minus cos x. ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇటు పంపించండి, minus cos x. So now you should write here integral cos x sin x is equal to how much, minus cos x is the formula. Next by using this one you should write integral of secant square x. ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ వస్తుంది, ఇక్కడ డెరివేటివ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. Now you should write integral secant square x is equal to tan x. Next one, from this one you can write integral cosecant square x is equal to how much, minus cot x. Okay, next one, from this one you should write here integral secant x into tan x is equal to how much, secant x. Next integral cosecant x into cot x is equal to minus cosecant x plus c. So they are the integration formulas for the trigonometric functions. Okay, look at these formulas, they are the very important formulas. మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సిన ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి డెరివేటివ్స్లో ప్రతి ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్స్కి ఫార్ములా ఉంది. దట్ మీన్స్ derivative of sin x and derivative of cos x, derivative of tan x, derivative of cot x, derivative of secant, derivative of cosecant. But in integration the every trigonometric function does not have the integration formula. You should remember that in the trigonometric functions the integration formulas will be only cos x, sin x, but there is no integral tan x formula. So derivative of tan x will be there, but integration of tan x is not there. Okay, so integration having the formulas for cos x and sin x. Next one, there is no secant x integration and cosecant x integration. Here only integral secant square x is there, integral cosecant square x is there, and also integral secant x into tan x is there, but not tan x and but not secant x. This is the product of secant and tan. In trigonometric functions there will be relation between secant and tan is there, and cosecant and cot is there. So they are the integration of the trigonometric functions. Okay, these problems read carefully. So first I am going to how to pronunciate these formulas, so please listen carefully here. So the first formula is integral of cos x is sin x, integral of sin x is minus cos x, integral of secant square x is tan x, integral of cosecant square x is minus cot x, integral secant x into tan x is secant x,
integral cosecant x into cot x is minus cosecant x. సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా రీడ్ చేయండి. ఈ ఫార్ములాస్ మీకు వచ్చినాయో లేవో తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మీరు ఈ ఫార్ములాస్ బాగా రీడ్ చేసి నెక్స్ట్ బుక్ క్లోజ్ చేయండి. బుక్ క్లోజ్ చేసి ఇప్పుడు ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ మీ అంతటిగా మీరు రాయాలి. సో దట్ మీన్స్ మీకు దేనికి ఇంటిగ్రేషన్లో ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, సీకెంట్కి ఉందా, ట్యాన్కి ఉందా, లేదంటే ఇంకా వేటికన్నా ఉన్నాయా, ఇలా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ రాయాలి. ఫార్ములాస్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద ట్రిగ్నోమెట్రిక్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దే ఆర్ ద ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ది ట్రిగ్నోమెట్రిక్ formulas. Okay, look at here, they are the derivatives of inverse trigonometric functions. We have derivative of sin inverse x is equal to 1 by root of 1 minus x square. Now here these formulas will be converted into integration formulas like that. The first formula will be transformed to here in integration term. So integral of this one you will get sin inverse x. Okay, so that is, now we have to write integral of 1 by root of 1 minus x square is equal to how much, sin inverse x plus some constant. Next one, second formula will be integral of, and also you can write integral root of 1 minus x square is as minus cos inverse x plus c. Okay, that means in integration lo emavutundante integral of 1 by root of 1 minus x square, this formula will becomes to in terms of sin inverse and in terms of cos inverse. If you want to write in sin inverse you will get positive answer, if you want to write in cos inverse you will get the negative answer. So that means in integration, integral of 1 by root of 1 minus x square is equal to sin inverse x or minus cos inverse x. Next one, third formula, integral of 1 by 1 plus x square is equal to how much, tan inverse x. Okay, in the same process if you write in terms of cot inverse x you will get minus cot inverse x. Okay, next one, integral of 1 by x into root of x square minus 1, you will get this one as secant inverse x plus c. Next one, if you want to write this one in terms of cosecant inverse x you will get negative of value, so that is minus cosecant inverse x plus c. So they are the formulas. Okay, here dx is there, so they are the formulas. So they are the related to the inverse trigonometric functions of integration of inverse trigonometric functions. But here remember that carefully. So I am going to how to pronunciate these formulas. Integral of 1 by root of 1 minus x square is sin inverse x, and also we can write minus cos inverse x. So that means integral of 1 by root of 1 minus x square is sin inverse x or minus cos inverse x. Okay, next integral of 1 by 1 plus x square means tan inverse x or minus cot inverse x. Integral of 1 by x into root of x square minus 1 is secant inverse x. Next one, integral of 1 by x into root of x square minus 1 is minus cosecant inverse x. So they are the major formulas. Okay, now we are going to discuss about the integration of hyperbolic functions and inverse hyperbolic functions. Okay, let's start. Okay, look at here, now we are going to write the integrations of hyperbolic functions. So before going to integration of hyperbolic functions, first we know that derivative of the hyperbolic functions. By using this one they will be converted into in integration formulas. Okay, observe that how they convert into integration formulas. Okay, the first one, the first formula, what is the derivative of sin hyperbolic x is cos hyperbolic x. This will be turned into here, the first formula will be integral of cos hyperbolic x is equal to how much, sin hyperbolic x. Next one, integral of
cos hyperbolic x, integral of what you should write here, sin hyperbolic x is equal to how much? Cos hyperbolic x. Okay, next third formula, integral of secant hyperbolic square x is equal to tan hyperbolic x. Next one, integral of cosecant hyperbolic square, cosecant hyperbolic square x is equal to how much? Minus cot hyperbolic x plus c. Next one, integral of secant hyperbolic x into tan hyperbolic x is minus secant hyperbolic x. Next one, integral of cosecant hyperbolic x into cot hyperbolic x is equal to minus cosecant hyperbolic x plus c. So they are the formulas with related to trigonometric functions also, but there is a long difference between the trigonometric functions and hyperbolic functions. Okay, so just you have to remember that, but formulas are related to trigonometric functions. Hyperbolic functions formulas will be related to trigonometric functions, but concept of trigonometric and hyperbolic is very different. Okay, there is no relation between both of them. Okay, so that is the remember. Now we are going to discuss one more formulas. So read the given formulas here carefully. I have to read once again here formulas. Look at, observe here carefully. Integral of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x. Otherwise you can read it as cos hx is the integral cos hx is sin hx. In the same process we can read here the second formula, integral sin hx is cos hx, integral secant h square x is tan hx, integral cosecant h square x is minus cot hx, integral secant hx into tan hx is minus secant hx, integral cosecant hx into cot hx is minus cosecant hx. They are the this is the pronunciation of the integration of the hyperbolic functions. Okay, let's start the one more formulas. Okay, look at here, they are the inverse hyperbolic functions formulas of derivatives of inverse hyperbolic functions. Now they will be turned into the integration formulas like that. So first formula will be turned into integral of 1 by square root of x square plus 1 is equal to, you should write sin h inverse x. Next formula will be integral of 1 by square root of x square minus 1 is equal to cos h inverse x. Next third formula will be turned into integral of 1 by 1 minus x square is equal to tan h inverse x. In the same process, integral of 1 by 1 minus x square can also written as cot h inverse x. Next one, integral of 1 by x into square root of 1 minus x square is equal to minus secant h inverse x plus c. Next one, integral of 1 by x into square root of x square plus 1 is equal to minus cosecant h inverse x plus c. Okay, they are the related trigonometric functions. Okay, మీరు ఏం చేస్తారంటే ప్రతి ఫార్ములాని కూడా డెరివేటివ్స్ తోటి కంపేర్ చేసుకొని రాయండి. దెన్ యూ హ్యావ్ నో దట్ వాట్ ఆర్ ద ఫార్ములాస్ ఇన్ ద డెరివేటివ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డెరివేటివ్స్లో ఇంటిగ్రేషన్స్లో సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఫార్ములా లేదు, కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఫార్ములా లేదు. ఇంటిగ్రేషన్లో సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఫార్ములాస్ లేవు.
ఓకే, డెరివేటివ్స్లోనే సైన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, కాస్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, టాన్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, కాట్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. అలానే హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్లో కూడా ఇన్వర్స్ హైపర్బోలిక్ ఫంక్షన్స్లో డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, టాన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. బట్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి సైన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్, కాస్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఎక్స్ వస్తాయి కానీ ఫార్ములాస్లో. బట్ ఫార్ములాస్ అయితే ఇంటిగ్రల్ సైన్ ఇన్వర్స్, ఇంటిగ్రల్ కాస్ ఇన్వర్స్, there is no formulas for that. Okay, so you have to observe that carefully. So they are the important formulas for the integration concept I have told you. Okay, so they are the formulas. Okay, so first ఇవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నాయని డెరివేటివ్ ఫార్ములాస్, రైట్ సైడ్ ఉన్నాయని ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్. సో కంపేర్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా రీడ్ చేయండి. మీకు ఫార్ములాస్ ఎప్పుడు వచ్చినట్టు మీరు గెస్ చేస్తారంటే ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ రీడ్ చేయండి. రీడ్ చేసి ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకొని చూడకుండా మీరు పర్ఫెక్ట్గా మిస్టేక్స్ లేకుండా ఒక వైట్ పేపర్ మీద కనుక రాసినట్లయితే దెన్ యూ షుడ్ పర్ఫెక్ట్, యూ హ్యావ్ పర్ఫెక్ట్ ఇన్ ద ఫార్ములాస్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ కాన్సెప్ట్. సో ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్ మీకు రావాలి అంటే కంపల్సరీ ఫార్ములాస్ రావాలి. ఫార్ములాస్ ఆర్ ద హార్ట్ ఫర్ ది ఇంటిగ్రేషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, లెట్స్ స్టార్ట్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్ formulae. Okay, evaluate integral secant square x minus cos x plus x square. This is the given problem. Now we have to take the given integral secant square x minus cos x plus x square. This is our given problem. So first what you have to do here, we can separate the integration. So then separate the integration secant square x minus integral cos x plus integral x square. So now ఇక్కడ ఫార్ములాస్ ఏమైనా ఉన్నాయో ఏమో అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఈజ్ దేర్ ఎనీ ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్? అబ్జర్వ్ చేయాలి, మీరు ఫార్ములాస్ పర్ఫెక్ట్గా రీడ్ చేస్తే ఉంటాయి. సో వీ హ్యావ్ ఏ ఫార్ములా ఫర్ ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్. వాట్ ఈస్ ద ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఫార్ములా? దట్ ఈస్ tan x. నెక్స్ట్ వన్ integral cos x is there. So integral cos x formula is sin x. Next one integral, this is of the form integral x to the power of n. So we can write x power n. So simply algebraic formulas lo power ki 1 add cheyandi, same to same denominator lo kuda ade rayandi. So they are the formulas. Okay, now you have to use these formulas here. Now we can continue the problem. The first one is integral secant square x. How much you have to write? Tan x. Don't write integration again. మీరు రాస్తుంది ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఇక్కడ రాస్తుంది. సో దట్స్ వై నో నీడ్ టు రైట్ ద ఇంటిగ్రేషన్. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ రైట్ tan x. సో నెక్స్ట్ మైనస్ integral cos x. What will be the formula? Integral cos x, that is how much? Sin x. Next plus this is of the form integral x to the power of n. Now we can add the power 1 x cube by 3 simply plus c. So there is no simplification here. So this is the problem. Okay, next. Okay, let us see the problem here. So evaluate integral of x cube minus cos x plus 4 by root of x square plus 1. So first you have to write the given here. So this is the given problem. Now so what you will do here, we have to separate the integration for each and every term. So do that one. So while you have to separate the integration value, here any constants are there, you can write the before integration. So now observe that here any formulas are there. The first formula, this will be in the form of integral x to the power of n. So remember what is the formula. Next one integral cos x. So remember the formula for that. Now here integral of 1 by root of x square plus 1. So this is the formula, you have to observe that, and once formulas read carefully. Okay, now I am going to write here formulas of each and every term.
So first one is integral x square. This is of the form integral x power n. So x power n is equal to x to the power of n plus 1 by n plus 1. Next, integral cos x formula is, what is that? Sin x. Next one, integral of 1 by root of x square plus 1. So how much the formula for this one? Sin h inverse x, inverse hyperbolic function. So they are the formulas of above problem. Okay, so now we can continue the problem. Integral x square, x to the power of n formula. So that's why we can write here x cube by 3 minus, you can write integral cos x. What will be the formula for integral cos x? Sin x plus 4 into integral of 1 by root of x square plus 1. It will become sin h inverse x plus c. Now there is no simplifications here. So this is the answer. Okay, now I am going to give you some problems as homework. Do them. Okay, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని హోంవర్క్ చేయండి అమ్మా ఇవి. సో నేను డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ రాస్తున్నా వీటికి. సో ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి, దీని ఇంటిగ్రేషన్ సపరేట్ చేయండి. నౌ యూ విల్ గెట్ ఇంటిగ్రల్ సీకెంట్ ఎక్స్ ఇంటూ టాన్ ఎక్స్. వీ హ్యావ్ secant x formula plus 3 by x means 3 is the constant. Now integral of 1 by x is log x. Next minus 4 by d raste integral 1 avutundi, that is x. This is the answer. Next for this one answer, integral e power x is e power x. Next integral 1 by x is log x plus 2 before raseste. Now we can write integral root of x square minus 1, that is cos h inverse x plus c. Now here the answer of this one is integral cos hx sin hyperbolic x plus integral of 1 by root of 1 plus x square integration is sin hyperbolic inverse x plus c. So in the same process, integral sin hx is cos hx plus here 1 by root x square minus 1 whole to the power of 1 by 2 means if you removing this one you can get root. Now it will turn into integral of 1 by root of x square minus 1. Now the formula for this one is cos h inverse x. Okay, now this one answer is integral x means there will be power 1. Now you can write integral x to the power of n formula, you will get x square by 2 plus 4 is the number you can write before integration. You can get here integral 1 by 1 plus x square is tan h inverse x. So they are the solutions of these formulas. Okay, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా స్టెప్ బై స్టెప్ రాయండి, ఆన్సర్స్ అయితే ఇవి రావాలి మీకు. ఓకే, నౌ లెట్స్ స్టార్ట్ ద వన్ మోర్ ప్రాబ్లం. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం హియర్. రీడ్ ప్రాబ్లం హియర్. Evaluate integral 1 by cos hx plus sin hx. So I have taken here given integral 1 by cos hx plus sin hx. So how to do this problem? So in integration problem we have to separate the integration. So there is no possible to separate the integration. Then how can you do this one? Okay, in the problem what are the functions you have seen here? ikkada functions em kanipistunayi chudandam. ikkada cos hx plus sin hx is there, that means hyperbolic functions. Is there any relation between cos hx and sin hx in hyperbolic functions? We have a formula for in hyperbolic functions, cos h square x minus sin h square x, value will be 1. Now we can write here 1 is equal to cos h inverse cos h square x minus sin h square x. Okay, now we have to write here integral. ఈ 1 place లో నేనేం రాస్తున్నా అంటే ఇంటిగ్రల్ 1 place లో ఈ ఫార్ములా రాస్తున్నా cos h square x minus sin h square x by same to same cos hx plus sin hx. Okay, next one I am going to separate here
a square minus b square, this is of the form a square minus b square. We can write here, what is the formula? A square minus b square is equal to a plus b into a minus b. So in the same process, we can separating the numerator in the form of a square minus b square. Here a is cos hx and b is sin hx. Now we can write cos hx plus sin hx into cos hx minus sin hx, okay, by, now the denominator is cos hx plus sin hx, okay. Then you can write remaining same to same. Now so here in the numerator cos hx plus sin hx is there and denominator also that one. If you cancelize them, you will get cos hx minus sin hx. So now separating the integration, finally cos hx minus integral sin hx. So we have the direct formulas for them. Integral cos hx answer is sin hx. Next minus integral cos hx sin hx is cos hx. So finally plus c. So this is the answer. Okay. Next. Okay. Look at here. The problem is evaluate integral of e to the power of log of 1 plus tan square x. Okay. So now we have to take this one, integral of e to the power of, this total term will be in the exponent. Okay, idantha power lone undamma. Okay, now ఈ ఫార్ములా యూజ్ చేయడానికి ఏంటంటే మనకి లాగరిథమ్స్ లో ఫార్ములా ఉంది. వాట్ ఈస్ దట్? n to the power of log x at base n is equal to, అంటే ఇక్కడ ఇదేమో బేస్, ఇది వచ్చేసరికి పవర్. ఈ పవర్లో ఏముందంటే లాగరిథమిక్ ఫంక్షన్ ఉంది. లాగరిథమ్ ఫంక్షన్కి బేస్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ ఈ బేస్ ఈ రెండు సేమ్ అయితే ఏమవుతుందంటే నౌ లాగరిథమ్ టోటల్లీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దెన్ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎక్స్. ఓకే, లాగరిథమ్ బేస్ ఇక్కడ మెయిన్ బేస్ బోత్ ఆర్ సేమ్, then we can cancelize the logarithm, you will get the function. So this is the formula in the logarithmic functions. Okay, in the same process మనకి ఏంటంటే లాగరిథమ్ కి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ లాగ్ ఎక్స్. సో ఇక్కడ బేస్ ఉంటుంది లాగరిథమ్ కి బేస్, ఇక్కడ ఏమీ లేదు అంటే ఏమన్నట్టు అంటే ఈ ఉన్నట్టు. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి లాగ్ ఆఫ్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ ఉంది ఇక్కడ. సో దీనికి ఈ లాగరిథమ్ కి బేస్ ఏం లేదు. So that's why we have to take base as e. Now this will be in the form of this one, n to the power of log x base x. So ee rendu bases kanuka same aithe finally logarithm cancel poyi now we can write 1 plus tan square x adi rayochu. Okay, so ee formulas chala important manaki. Now let us take here. Now continuation. So we have to write here logarithm formula only, not integration formula. So now integration same to same. Now e power log of 1 plus tan square x at base e. ఈ రెండు సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి now we can cancelize the logarithm here. You can get 1 plus tan square x. Okay, now we have to write 1 plus tan square x. In trigonometric functions, what is the 1 plus tan square x answer? Secant square x. So since we have the formula secant square x minus tan square x is equal to 1, so hence we can write what is that? Secant square x is equal to 1 plus tan square x. So మనకి ఈ ప్రాబ్లంలో ఏంటి అంటే 1 plus tan square x ప్లేస్ లో ఏం రాసాం మనం? secant square x రాసాం. Then we can get integral secant square x. So it having direct formula, what is that? Integral secant square x is tan x. So this is the answer. Okay, take this problem. Okay, this is the important sum. I am going to give you this problem as homework. Okay, ఈ ప్రాబ్లమ్ ని హోంవర్క్ చేసుకోండి, ఆన్సర్స్ జాగ్రత్తగా రాయండి. ఓకే, ఇంతటితో ఈ క్లాస్ క్లోజ్ చేసేద్దాం. ఓకేనా?
ఓకే, వన్స్ ఫార్ములాస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా రీడ్ చేసి నెక్స్ట్ క్లాస్కి ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.